from Matthew chapter number 6. Rikobala Matthew 6. We are going to read from verse number 25. Rabala uthoma verse 25. We want to welcome you all, brethren, in the name of Jesus. Rikotama batanganedza bothe bakhethwa dzina la We Yesu. love you all in Jesus' wonderful name. Rikobafuna bothe dzina la Yesu Kristu. Praise the name of Jesus. Amen. I want to title this message today, Ndikotama uneya hu mutaladza wa ḓuvha la namusitho that inori. look at the birds. Uri kha vha sedze kha zwinoni. Let us say that. Look at the. Look at Let the us say, birds. look at the birds. Look at the birds. Let us say, look at the birds. Look at the birds. That's the title for this morning. Ndiyone ṱhoho ya mafhungo a namusi. We are reading from verse number 25. Rikobala uthoma kha verse 25. The Word of God records, Ipfi la mudzimu liri. Ndi zwone ndi yani vhudza ndiri. Ni songo vhilaela vhutshilo hanu uri ni ḓolani ri ḓo nwani. Nahone ni songo vhilaela muvhili wanu uri ri ḓo ambarani. Kani vhutshilo a vhu fhiri zwiḽiwa. Muvhili a u fhiri zwiambaro kani. 26. Lavhelesani zwinoni zwa ṱaḓulu. A zwi zwali, a zwi kani, a zwi kuvhanganyeli maḓuluni. Khotsi yanu wa ṱaḓulu a ḓi zwi ṋea zwiḽiwa. Ini ani zwi fhiri kule kani. 27. Ndi nnyi kha inwi ane na u vhilaela tshiimo tshawe a kona u ṱumetshedza tshipiḓa na musi tshi tshithihi. 28. Nahone ndi mini ni tshi vhilaela zwiambaro? Gudani nga mavolenga a masimuni. Amela hani, ha shumi, ha hoti muḓali. 29. Hone ndi ani vhudza ndiri na Salomo na madzanga awe oṱhe o vha a songo pfuka zwine zwanga zwa hayo. 30. Khepa mudzimu hatsi ha shango a tshi vhuṱuma sa zwenezwo ngeno vhutshiri u vha hone nga matsheloni nga madekwana ha kudzwa tshivhasoni. Inwi ha nga simesi u ralo na inwi vha dzia u tenda zwiṱuku. 31. Ndi zwone ni songo vhilaela na ri ḓo ḽani, ri ḓo nwani, ri ḓo fukani. 32. Hezwo zwoṱhe zwi londiwa nga vha nnḓa ngauri khotsi yanu wa ṱaḓulu u a zwi ḓivha zwa uri hezwo zwoṱhe ni na mushumo nazwo. for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. 33. 33. Tsha phanḓa ṱoḓani muvhuso wa mudzimu na u luga hawe. Hezwo zwoṱhe zwi ḓo vha zwine na ingwa ngazwo. 34. Ndi But zwo seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. 34. 34. Ndi zwone ni songo vhilaela zwa matshelo ngauri ḽa matshelo ḽi ḓo ḓi vhilaela zwaḽo zwo vhifhaho nga zwilivhane na musi wazwo. Again, therefore, do not worry. Let us say, do not worry. Do not worry. Father, we thank you for the reading of this word, and we believe that is blessed in the name of Jesus. And we believe that, oh God, no single word of God will come back to you void. We bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. You may be seated. Vha dzula zwavho. This morning, brethren, we want to speak about in fact, encouraging our faith or trust upon God. Matshelo na ḓuvha ḽa namusi ri khou tama u ṱuṱuwedza lutendo lune vhone vha vha nalo kha mudzimu. We are coming from where Jesus was addressing his people, Ri khou bva fhethu hune Yesu Kristo o vha a tshi khou amba na vhathu vhawe that do not worry. uri ni songo vhilaela tshithu. And I want to talk about that this morning. Na nṋe ndi khou tama u amba nga zwenezwo matsheloni a ḓuvha ḽa namusi. He says, do not worry. Uri vhone vha songo vhilaela tshithu. Do not worry. Vha songo vhilaela. Hallelujah. Amen. Do not worry Vha songo vhilaela about your life. nga ha vhutshilo havho. Do not worry Vha songo vhilaela about what you are going to eat. nga ha uri vhone vha ḓo ḽa mini. Do not worry Vha songo vhilaela about your body, nga ha muvhili wavho what you are going to put on. uri vhone vha ḓo ambara mini. Do not worry. Vha songo vhilaela. I'm saying these things because we are people, we are here on planet Earth. Ndi khou amba hezwi ngori na riṋe ri vhathu ri khou tshila hanefha shangoni. I'm saying these things because we worry about many things. Ndi amba hezwi ngori ro rali ri vhilaela nga zwithu zwinzhi. Am I right?
ndi khou amba ngoho We are worried about the issues of this life. ri khou vilela nga zwithu zwa lino We shango worry about clothes. ri a vilela nga We zwiambaro worry about food. ri a vilela nga We zwiḽiwa worry about our children. ri a vilela nga vhana We vashu worry about employment or job. ri a vilela nga mishumo We yene ra are shuma yone worried. We are worried. We worry on a daily basis. ri dzula ri tshi khou vilela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Amen. We are people who worry. ri vhathu vhane ra dzula ri khou vilela. Amen. Amen. And if you worry every day, how are you going to be happy? vhone arali vha tshi dzula vha tshi khou vilela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone vha ḓo takala hani? Those who have, they worry. vhane vha vha nazwo vha a vilela, Those who do not have, they worry. vhane vha vha na tshavho na vhone vha a The vilela, poor worry. zwisiwana zwi a The vilela, rich worry. vho pfumaho vha a The vilela, educated, they worry. vho funzeyaho vha a vilela, Uneducated, they worry. vha songo funzeyaho vha a The vilela, young worry. vhaswa vhaṱuku vhana vhaṱuku vha a vilela, We all worry. roṱhe ri a vilela. And Jesus saw his disciples. Zwino Yesu Kristo o vhona vhafunziwa vhawe, Jesus saw the people around him. Yesu o vhona vhathu vha vha hone hanefho tsini naye, And he preached a thoma u funza and said, a ri do not worry. ni songo vilaela tshithu. And I want to say this morning, Na nṋe ndi khou tama u amba same matsheloni a words, ḓuvha, do not worry. ndi khou amba maipfi a no fana na ane, ndi ri vhone vha songo vilaela. Amen. Amen. Do not worry. Vha songo vilaela tshithu. Bible records that seek ye first the kingdom of God Ipfi ḽa mudzimu ḽi ri tsha phanḓa kha vha ṱoḓe muvhuso wa mudzimu and his righteousness. na u luga hawo. When we seek the kingdom of God first, Ri tshi ṱoḓa muvhuso wa mudzimu tsha vha tshone there's tsha a phanḓa, promise hu na pfulufhedziso that your Father who knows what you need is going to give you all these things. uri mudzimu wavho ane a ḓivha zwoṱhe zwine vhone vha zwi shaya u ḓo vha ṋea zwone. Amen. Amen. Do not worry. Vha songo vilaela. Now, I want to say the following, that when you are worrying, Ndi khou tama u amba hezwi uri musi vhone vha tshi khou vilaela, maybe you're worried because you cannot see far. kha musi vhone vha khou vilaela ngori vhone a vha koni u vhona zwa kule. Something is blocking your view. You can no longer see. Hu na zwiṅwe zwithu zwine zwa khou vha thivha hafha maṱoni, a vha tsha vhona zwa phanḓa ngei. Something is affecting your faith. Tshiṅwe tshithu tshi khou kwama lutendo lwavho, Something is affecting your trust. tshiṅwe tshithu tshi khou dzhenelela tshi khou kwama u fulufhela havho There's kana a u difference themba. between trust and faith. Hu na phambano kha lutendo na u fulufhela. How much of faith is a noun. Lutendo ndi lithi. Trust is a verb. Oh, lutendo ndi dzina. U themba ndi lithi. Hallelujah. Amen. That's a verb. It's an action word. Ndi ipfi ḽine ḽa vha ḽi khou ri vhudza uri hu khou itiwa mini. Now, faith does not depend on the evidence. Mafhungo a lutendo ha vhi hone ri tshi khou sedza uri hu na mini zwino farea. What you can touch, Uri ndi mini tshine vhone vha nga kona u tshi What fara you vha tshi have. kwama. Uri vhone vha na mini. what you can see. Vhone vha khou vhona mini. Faith will believe no matter what you have. Lutendo lu ita uri vhone vha tende nango vha sina tshithu. But after having this faith, you are going to have to take an action. Musi vhone vha na holu lutendo vhone vha ḓo kona u ita tshiṅwe tshithu. Because the Bible says that them that come to me must believe that I exist. Ipfi ḽa mudzimu ḽi amba zwori havha vhane vha ḓa kha nṋe vha fanela u tenda uri ndi hone. Can I hear you loud? Amen. Amen. How many have seen God? Ndi vhangana vhone vhonaho mudzimu. Oh, wonderful. Let's put our hands together for them. Ari Praise vha the name of vhandele Jesus. Hallelujah. It's a Amen. wonderful thing. Ndi zwavhuḓi hezwo. My granddaughter was asking me one day, have you ever seen an angel? I said, no, that is not my prayer. I don't pray to see angels. Muḓulu wanga vha khou mbudzisa uri vhone vhona murunwa. Nda ri ha nṋe a thi rabeleli uri ndi vhone murunwa.
If I see an angel, wonderful. arali nda muvhona murumwa ndi zwavhuḓi hezwo. But if I don't see an angel, I don't have a problem. Na musi nda sa muvhona athina thaidzo. Because I believe that angels exist. Ngauri nṋe ndi a tenda uri vharumwa vha And hone. I believe that 24/7 the angels are on service. Ndi a tenda uri ḓuvha ḽoṱhe 24 hours ava vharumwa vha 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 khou But it will be shuma. wonderful one day if I come before you and tell you I've been sitting with an angel. Amen. Zwi nga vha zwavhuḓi nṋe ndi tshi ḓa kha vhenu nda ri nṋe ndo vha ndo dzula na murumwa. Amen. Are you not going to take me serious after that? Hey, a ni nga ndzhieli nṱha nga murahu ha zwezwo. I tell you, I was seated with an angel. Nda tori nṋe ndo vha ndo dzula na And we murumwa. were communicating. Ro vha ri tshi khou amba roṱhe That's na a wonderful murumwa. thing. Amen. Ndi zwithu zwavhuḓi But hezwo. if I die having not seen an angel, Fhedzi arali nṋe nda swika na hune nda lovha ndi songo vhona murumwa, like, I don't have a problem. mulanga nṋe thina na thaidzo nazwo. Amen. Amen. Now, we have not seen God, Rine ri athu mu vhona mudzimu. but we believe that God exists. Fhedzi ri a tenda uri mudzimu u hone. That is faith. Ndi lutendo. That's why we pray. Ndi ngazwo zwine Bible says that rabela. believe that I exist. Ngauri nṋe ri khou tenda uri u hone When you mudzimu. come to me, you must believe that I exist. Ni tshi ḓa kha nṋe ni fanela u tenda uri ndi hone ndi a. No, you don't ndi a hear tshila. me. Amen. You can't pray if you don't believe Him. Vhone vha nga si rabela arali vha sa And mutendi. that is faith. Ndi lutendo. Praise the name of Jesus. Amen. That is faith. Ndi lutendo. You believe that God exists Vhone vha a tenda uri mudzimu vha hone. and that He rewards those who diligently seek Him. Uri upha malamba vha vhane vha to mu ṱoḓa vha mu ṱoḓa nga mbilu Let dzavho me see the dzoṱhe. hands of those who believe Kha ri phe vhone zwanḓa zwa vha no that God tenda. exists. Hallelujah. Uri mudzimu vha That we hone. can approach Him, we can pray Uri ndi nga ya khaye nda rabela. because we believe He exists. Ngauri ri a tenda uri u hone u ya Now, tshila. our trust will flow from that belief, that faith that we have. Zwino u fulufhela hashu u ḓo bva kha lutendo lonolo lune ra vha ri khou tenda lone mudzimu. Because trust now is an action. Ngauri ri tshi swika hune ra fulufhela kana ra themba zwino ndi nyito. You're not hearing me. Amen. Trusting in God. U thembele kha mudzimu. You are taking a step. Vhone vha khou dzhia liga vha khou ya phanḓa. Now, because I believe that God exists, Zwino ngauri ndi a tenda uri mudzimu u hone u ya tshila. I'm going to take a step. Ndi khou yo dzhia liga. I will trust upon this God. Nda swika hune nda themba kha hoyu mudzimu. Amen. But something that is going to help you is to know the character of God. Fhedzi zwiṅwe zwine zwa ḓo vha thusa ndi u ḓivha mvumbo ya mudzimu. It will make you trust Him more. Zwi ḓo ita uri vhone vha to mu themba na u fhirisisa. Let us check Isaiah chapter number 46, verse number 10. Please read for us. Ri khou sedza kha bugu ya Yesaya 46. Oh, hallelujah. Somebody's faith is going to be raised in the name of Jesus. Lutendo lwa muṅwe lu khou yo takuwa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu. Maybe you are getting discouraged and very, very down, and Kha musi vhone vha vha tshi vho nyama vha tshi vho nyaga u laṱela thaluvhula vho no tou vha God is fhasi. helping us in the name of Jesus. Mudzimu vha khou ri thusa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu. Let's read. Ri khou vhala Yesaya 46 46, verse number 10. verse 10. Yone i vhalea nga u ralo. Ndo ḓi ni vhudza kale zwine zwa ḓo ḓa. Ndo ni vhudza misi iḽa zwi sathu itea. Ndi ri nda elekanya zwi a vulea. Ndi ita zwoṱhe zwine nda funa. 11. 11. Ndi vhidza liga ḽianga ḽi bvaho vhubvaḓuvha shangoni ḽa kule. Munna ane a ḓo bvuledza zwe nda elekanya. Zwe nda amba ndi ḓo zwi ḓisa. Zwendata mini? Zwe nda amba Okay. ndi ḓo zwi ḓisa. Zwe nda vhamba mano azwo ndi ḓo zwi ita. 12. Ipfani zwine nda amba, inwi vha dzimbilu dzo rindilaho ni re kule na zwivhuya. 13. Zwivhuya zwanga ndo zwi sendedza tsini, a zwi tshe kule. Ndamulelo yanga a i tsha ḓo lenga. Ndamulelo yanga ndi i vhea muḓini wa Tsioni. Vhurena hanga ndi vhuṋea Israele. Okay. That's God. Ndi mudzimu. That's who God is. Ndi zwine mudzimu a vha zwone. Alpha and Omega. Ndi ene A na O. The beginning and the end. Ndi ene mathomo na magumo. The one who brings a future here next to you. Ndi ene ane a ḓisa vhumatshelo havho tsini na And when vhone. you go to Isaiah chapter number 59, the Bible says that God has got an ear.
mbo tshivhala kha buku ya Isaiah 59 ipfila mudzimu leri mudzimu va na ndeve. When you know that God can hear and answer your prayers, Musi vane va tshi zwi ḓivha uri mudzimu wa kona u pfa a kona u pindula thabelo yavho, that must raise your faith. zwi fanela u vha takulela lutendo lwavho nṱha. Are you hearing me? Amen. Praise the name of Jesus. Amen. When you hear that God has got a hand, Musi vane va tshi ḓivha uri mudzimu u na tshanḓa, that his right hand uri hetshi tshanḓa tshawe tsha is u not ḽa shortened, a si tshipfufhi, he can save us. u a kona u ri lamulela. That is powerful. Ndi zwa maanḓa hezwo. Are you hearing that? Amen. That's powerful. Ndi zwa maanḓa And hezwo. that God can hear our prayers. Uri mudzimu wa kona u pfa thabelo dzashu. Praise the name of Jesus. Amen. Now, the knowledge and understanding about God Nḓivho na u pfesesa nga ha mudzimu will make you want to trust him more. zwi ḓo ita uri vhone vha ṱoḓe u mu fulufhela nga u fhirisisa. You will trust God. Vhone vha ḓo themba mudzimu. Now, that is why Jesus says, Ndi ngazwo Yesu a tshi ri if you are losing your trust and your faith, musi arali vha tshi khou xeletshelwa nga u themba havho na nga lutendo, look at the birds. kha vha sedze zwinoni. Look at the. Kha vha sedze zwinoni. Sometimes it's important to look at other things. Tshiṅwe tshifhinga ndi zwavhuḓi u sedza kha zwiṅwe zwithu. Look also at other servants, men and women of God. Kha vha dovhe vha sedze na vhaṅwe vhathu vhane vha shumela mudzimu, vhanna na vhafumakadzi vha mudzimu. Praise the name of Jesus. Amen. When you look at Abraham, Vha tshi sedza Abrahamu, the man God told, you are going to have a son. munna o vhudziwa pfi u khou yo vha na murwa. The man who believed God. Munna we a vha tshi themba kha The mudzimu, a tshi man fulufhela God mudzimu. told him, leave your place, leave your country, leave your people. Munna we mudzimu wa mu vhudza uri litsha ṱuwela shango ḽa hau, And the ṱuwela man vhathu vha left his hau. people. Hola munna a ṱuwa a sia vhathu vha hau. That was faith. Ho vha ndi lutendo. When you look at Abraham, Musi vha tshi sedza Abrahamu, that must raise your faith. That must build your faith up in the name of Jesus. hezwo zwi fanela u tou alusa lutendo, zwa fhaṱa lutendo lwavho. Wait for your turn. Vhone kha vha lindele tshifhinga tshavho tshi tshi swika. Amen. Ndikori ziyashuma Amen. usenza abo bangwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ziyabereka. Amen. Don't quit before you look at other people. Vhone vha songo laṱela thaula vha sa thu sedza vhaṅwe vhathu vha re tsini. That one day I'm going to have what God said I'll have. Uri ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo vha nazwo hezwi zwe mudzimu vha ri ndi One ḓo day vha I'm going to nazwo. have a child. Uri ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo vha na I'm going ṅwana. to have a baby. Ndi ḓo vha na ṅwana Because muṱuku. I'm looking at Abraham. Ngauri ndi khou sedza kha Abrahamu. Wonderful God. Amen. I'm looking at Abraham. Ndi khou sedza kha I'm Abrahamu. looking at Sarah, Ndi khou sedza kha Sara. who believed in God. We a tenda kha mudzimu. Amen. Amen. I mean, an old lady. Hey, ri to amba nga mukegulu But muhulwane. believe that one day what God said will happen is going to happen. Fhedzi a tenda uri hezwi zwe mudzimu a ri zwi ḓo vha hone, zwi ḓo vha hone. We are talking about faith, children of God. Ri khou amba nga lutendo vhana vha mudzimu. Without faith, U sina lutendo, you will give up. vhone vha ḓo laṱela You will thaula. think it does not work. Vha ḓo vhona unga ha zwi nga si itei, a zwi itei It hezwi. doesn't work. Ha zwi nga si shume hezwi. Amen. I say it works. Na ndi ri zwi a shuma. I say it works. Ndi ri zwi a shuma. Praise the name of Jesus. Amen. Look at other things. Kha vha sedze kha zwiṅwe zwithu. Look at the birds. Kha vha sedze kha zwinoni. Look at the animals. Kha vha sedze kha zwipuka. I like an eagle. Ndi a funa An eagle. That bird. An eagle. goni. Hallelujah. Amen. You know, when there are storms, Musi arali hu tshi nga vha hu na maḓumbu, the eagle goes direct to the storm. goni ḽi tou phupha ḽi tshi ya hanengei hu re na maḓumbu. Other birds, they run away. Zwiṅwe zwinoni zwi vha zwi tshi khou tou shavha. But the eagle goes to the storm. Fhedzi goni ḽi tou gidima ḽi tshi ya hanengei kha maḓumbu. You know why? Vha ḓivha uri ndi ngani? Because the more it challenges the storm, Ngori musi hezwinoni ḽi tshi khou itela khaedu haḽani maḓumbu ḽi the tshi khou ya hanengei, more it works to its favor. zwi namba zwa vha zwi tshi khou ḽi shumela. That storm will raise the eagle higher, Haḽani maḓumbu a ḓo namba a tshi ḽi takulela nṱha. goes higher Ḽa namba ḽi tshi ya nṱha nṱha. and far above the storm. Ḽa vhuya ḽa ya ḽa fhira ḽa vha nṱha That ḽa is where you maḓumbu. rest. Ndi hanefhaḽa hune ḽa ḓo swika hune ḽa wela. Far above your challenges. Hanengei nṱha kule kule na dzikhaedu That's dzavho. where you rest. Ndi hanefho hune vha swika vha tou But awela. if you are a quitter, Mara vhone arali vha muthu ane a shavha a laṱela thaula, you are going to be a loser. vhone vha ḓo vha ane a luza.
I want to encourage you this morning. ndi tama vha ṱuṱuwedza matsheloni a ḓuvha ḽa Now, ṋamusi. this eagle, when it's up there, Heḽi goni musi ḽi hangei nṱha, even the view is better. na musi ḽi tshi sedza lingedza u sedza hu vha ho naka u fhirisa musi ḽi hafha fhasi. Zwe vhone vha vha khou ri nṋe ndi nga namba nda fa zwanga. Vha khou pfa u fa zwi khwine. Eish. When you are up there beyond, your view is better. Vhone musi vha nṱha hangeini nṱha dzedziḽa khaedu dzavho dzine vha vha nadzo vha ḓo ri vha tshi zwi sedza vha wana zwi khwine Ri ḓo pfa ḽa tshi khou amba luambo lwa positive. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. But you were through the storm. Fhedzi vhone vha 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 khou tshimbila vha makha magabelo vha kha I'm saying serious challenges on your way. ndi khou amba nga dzikhaedu kana dzinyimelo dza But you began to say, I am going forward in the name of Jesus. vhone kha vha gude u amba uri nṋe ndi khou ya phanḓa nga dzina ḽa Are you in Yesu. the house? Amen. Are you in the house? Amen. Now, when your vision is clearer, Musi vhone maṱo avho o vulea zwavhuḓi vha tshi kona u vhona zwavhuḓi, your faith in God lutendo lwavho kha raises mudzimu up. lu ya takuwa lwa vha lunzhi. Nduri vha tshi vho vhona na vhaṅwe vhathu, you are positive about people. Amen. Amen. Vhone vha amba na vhathu vha amba zwithu zwavhuḓi. Vhele vhala vhathu vha khou sokou vhona nga ri ndi dzi criminal hezwi zwithu. A zwi ḓivhelei hezwi zwithu. A huna muthu hapa. You can't trust. Hallelujah. Amen. Now you begin to see and appreciate God's people. Vhone vha kona u vhona vhathu vha kona na u dzhia vhathu vha vha dzhiela nṱha vhathu Vha vha na dzi mudzimu. weaknesses dzavho, mara vhone vha vhona muthu wa mapfura, muthu wa tshiḓoliwa. Ndi uri ana weaknesses dzawo, vhone vha vhona muthu wa nga murabelela. Amen. Ndikombere amen. Amen. Hallelujah. Amen. I'm talking about your view. Ri khou amba nga nḓila ine vhone vha vhona That it has ngayo changed. uri kuvhonele kwavho ko You are a brand new person vhone vhone tovha muthu after muswa your challenges. musi vhone vho fhira kha Don't dzinyimelo run away from challenges. vhone vha songo shavha vha tshi ṱangana na Don't dzinyimelo run away from challenges. vha songo shavha vha tshi ṱangana na Some of these dzikhaedu challenges are building us. dziṅwe dzikhaedu kana dzinyimelo dzo to ḓo vha fhaṱa. Yes, ri ḓo vhudza vhana na vhaḓuhulu uri ndo fhira hafhaḽa fhethu. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. So don't run away vhone vha songo shavha in the name of Jesus. dzinani ḽa Yesu. You are coming out, Mos. Vhone vha khou bva nga The dzina Lord ḽa is Yesu. taking off from that challenge. mudzimu vha khou vha bvisa kha edzo nyimelo It can't be night forever. hu nga si vhe vhusiku u ya wo ya. Zwa vhukuma. Amen. Cannot be night forever. a u koni u vha vhusiku u ya nga u sa Vhone vha dzula vha fheli. khou lila every day. That can't work forever. ha zwi nga si itee Ḽiṅwe Yesu. ḓuvha nṋe ndi ya vha vhudza vha ḓo ḓifhelwa, vha ḓo celebrate. Amen. Hallelujah. Amen. Vha tshi vho tou ya kha mutshini vha titititi vha wana dzi figa dza hone. Amen. Hallelujah. Amen. Vha ri ndi figa dzanga idzi dzi Amen. dzavho. Yeah. Praise the name of Jesus. Amen. I'm saying look at the birds. Ndi ri kha vha sedze kha zwinoni. Jesus says Yesu uri you are more important than birds. vhone vha wa ndeme vha wa vhuṱhogwa u fhirisa tshinoni. Let me hear you loud, amen. Amen. You are more important than birds. Vhone vha wa vhuṱhogwa u fhirisa zwinoni. Look at the birds. Kha vha sedze zwinoni. God is so wonderful. ha mudzimu ndi wa Bible vhuḓi. says that they don't sow, they don't reap, a i fhela mudzimu ḽi ri a vha ṱavhi ende a zwi ṱavhi a zwi kani. they don't worry. a zwi vhileli They tshithu. know God is there. vha ḓivha uri mudzimu u Our hone. Father, our Creator is there. uri khotsi yashu o ri They vhumba u don't hone. worry. a zwi vhileli tshithu. They don't worry. a zwi vhileli tshithu. Hallelujah. Amen. Ofara khotsi yanga. They don't worry. a zwi vhileli They tshithu. know God is there. zwi a ḓivha uri mudzimu vha hone. Hey, mara zwiamba ngazi. Hey. Read the way we worry. nga nḓila ine riṋe ra vhilela ngayo. Chinoni a tshi worry. Tshinoni. Nga matsheloni ḽi tshi tsha. Habe a tshi ngo lima. Eish. Hai, ende a tshi ngo vhea ḓuruni. Yeah. Hey. Kha ri ḓo hey roṱhe. Hey. A tshi ngo vhea ḓuruni mara it knows tshi a ḓivha there's God. uri hu na mudzimu. Amen. Ava zwi pfela. Glory to Jesus. There's God hu na mudzimu that has prepared us food for the morning. we a tou ri lugisela zwiḽiwa zwa nga Who's giving matsheloni. us lunch? ane a khou ri fha na zwa nga Who's masiari. giving us the supper? ane a ri fha na zwa nga madekwana. God is looking after us. mudzimu u khou ri ṱhogomela. If you don't believe it, arali vha sa zwi tendi there's somebody here who does not work. He's not employed. hu na muṅwe hafha kha riṋe ha Right shumi here, ha ngo there's tholiwa. one person who is not employed here. hu na muthu hafha muthihi a songo tholiwaho sa shumi. But tonight, fhedzi madekwana a you will ḓuvha ḽa sleep ṋamusi a tshi eḓela u ḓo eḓela having eaten. o ḽa.
And he has got Amen. clothes. ende una zviambaro, Has got shoes. una zvienda, But you're not working. fhedzi hashumi. God is wonderful. Mudzimu ndi wavhuḓi. Amen. But vanji ri vona ungari vakuchila ngauri vashuma. Eish. That's to be short-sighted. Ndi u vhonela tsini. Yeah. Saying because I'm working, Vhone vha ri hangori ndi a shuma, because my father is working, ngauri khotsi anga vha a shuma, because my cousin is a businessman. ngauri muzwala wanga una dzi I am mabindu. okay. Everything is okay. Nṋe ndi right, ndo luga, We are zwoṱhe zwi not khou okay because tshimbila. we are working. Rine a zwi lugi ngauri rine ri khou shuma. We are okay because God is there. Rine zwi khou ri tshimbilela ngauri mudzimu vha hone. Amen. How many are not working? Raise up your hands. Let me see. Ndi vhangana vha sa shumi vha imise zwanḓa ri vhone. Praise the name of Jesus. 1, 2, Amen. 3, 4, 5. Let's put our hands together for the Lord. Kha ri vha vhandeledzana. Amen. Don't be afraid. Ni songo ofha, Don't be afraid. vha songo ofha. Believe in God. Kha vha tende kha mudzimu. I say believe in God. Ndi khou ri kha vha tende kha mudzimu. Now all of us who are working, Roṱhe vhane ra khou shuma, we have people who are not working here, ri na vhathu vha sa shumi hafha. but God is surviving them. Fhedzi mudzimu u khou ita uri vha kone u Are you tshila. hearing that? Amen. God is surviving them. Mudzimu u khou vha ita uri vha kone u But you are tshila so vha sa much shumi. afraid. Mara fhedzi vha khou ofha. You have your job, Oh, vhone vha khou ofha, but vha you na are mushumo. afraid. Vha na mushumo fhedzi vha khou ofha. Zwone azvishumisi zvone. Ndikuvauzori una muthu azashumi pano. Ane. Eish. Mara uone kuchila. Yeah. And vangawana odora na mapfura zvinhu ndichikwama. Hallelujah. Amen. Zvinobone vakopa mini. Praise the name of Jesus. Amen. These two things, faith and trust. Yesu zwivili ri khou amba nga lutendo na u themba You must mudzimu. first have faith, Ri fanela u thoma nga u vha na lutendo, then and have trust. ra kona u vha na u themba. Are you hearing me? Amen. Take an action. Trust God. Vhone kha vha ite nyito, vha thembele kha mudzimu. Open with me to Proverbs 5. 3. Proverbs 3, verse number 5. Okay, let's read together. Read from your Bible, verse number 5. Trust in the Lord with all your heart. Are you reading? Mine says, let us go. Verse number 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. And let us go to verse number 10. Ari kha 10. Yone madulu anga. What will happen? Verse 10. So your barns will be filled with plenty, and they will overflow. Let me hear you loud, amen. Amen. Only when you trust in the Lord. Ndi zwa musi vhone vha tshi themba kha mudzimu. Trust in the Lord. Kha vha thembe mudzimu. Praise the name of Jesus. Amen. How many trust in the Lord? Ndi vhangana vhane vha fulufhela Wonderful. kha mudzimu. Amen. Let us trust in the Lord. Kha ri thembe kha mudzimu. God has seen that we are so much worried. Mudzimu vha zwi vhona uri rine ri a dzula ri tshi khou We vhilela. are worried every day. Ri dzula ri tshi khou vhilela ḓuvha ḽiṅwe Worry na ḽiṅwe. about your children. Ri khou vhilela nga vhana vhashu. Worry about your wife. Worry about your husband. Ri khou vhilela nga vhafumakadzi vhashu kana nga vhanna vhashu. Hey, honestly, what is vanna? Worry about your husband. Worry about your man. Ri khou dzula ri khou vhilela nga vhanna vhashu. And uko worry nga muṅwe muthu ane avha na miyawe na khotsi yawe. Ane avha na vhabebi vhawe, vhone vha khou wara ngae. Why worry? Vhone vha vhilela mini? Leave that person. Kha vha mu litshe houḽa muthu. Belongs to God. Ndi wa mudzimu. Ri vha wara nga nḓila khulu nga maanḓa, ndi khou amba worry ya serious. And worry yone yavha ya vha na depression. Jesus says, look at the birds. Yesu Kristo uri kha vha sedze kha zwinoni. Do not worry. Vha songo vhilela tshithu. I know how to fix it.
ndi a ḓivha uri ndi ḓo zwi dzudzanya ndi ḓo zwi lugisa hani You are more important than the birds. vhone vha vhuṱhogwa u fhirisa na zwinoni So don't worry. zwino vhone vha songo vhilaela If you worry, it means you don't trust me. arali vhone vha tshi khou vhilela zwi amba uri a vha nthembi You don't trust me. a vha nthembi You want to work it out yourself. vhone vha khou nyaga uri vhone vhane vha ḓi lugisele zwone And one, Dr. Pata. Showing people. Kabade kaya nta. And one. Keten. Anyone ma keten. You want people to know that it's your strength, it's your power. vha ṱoḓa uri vhathu vha zwi ḓivha uri a tou vha maanḓa avho ndi nungo dzavho vhone vhane vho tou ita hezwi zwithu. Why was a chinchi wambo ba? Bona ndi mdzimu. Chiri idzi zwoṱhe hezwi zwithu. Yeah. Hallelujah. Amen. Bible says that do not lean on your own understanding, ipfi ḽa mudzimu ḽi ri vhone vha songo ḓiphima vha ri ndi a ṱalukanya but trust upon God. fhedzi kha vha thembe mudzimu. Praise the name of Jesus. Amen. Don't worry. vhone vha songo vhilaela tshithu Look at the birds. kha vha sedze kha zwinoni Don't worry. Look at the vha songo vhilaela kha vha sedze kha zwinoni look at the birds. kha vha sedze kha zwinoni If you don't want to look at the birds, look at the animals. arali vhone vha sa ṱoḓi u sedza kha zwinoni kha vha sedze kha zwipuka. Amen. Amen. Look at the animals. Zwipuka. Praise the name of Jesus. Amen. 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 In the sea, we have the monsters. We have the sharks. hangeini lwanzheni ri na dzishaka But we also have the small fish. ra dovha ra vha na dzikhove ṱhukhu They are staying together. zwi dzula zwoṱhe haningei lwanzheni Wangazona shaka bona. Same water. kha maḓi aneyo mathihi aneyo You can't stay there. vha nga si kone u dzula You are staying with a shark. vhone vha muthu uri vha nga si kone u dzula na iḽa khove ino pfi shaka Mashavndi khori bone ba kudzula na shark. They stay. vha khou dzula nayo okay Yes, you are staying with a shark. vha khou dzula na shaka But you are there. fhedzi vha hone hanefhaḽa God is gracious, is wonderful, is mudzimu ndi wa tshilidzi ndi wavhuḓi mudzimu uyu sleep with a shark vhone vha khou tou eḓela na shaka on a daily basis. God is wonderful. mudzimu ndi But wavhuḓi look, you are here, you are smiling, you are okay. mara fhedzi kha vha vhone vha hone Your hair, you have done your hair, it's wonderful. vho ita na mavhudzi avho But naka you are moving with a shark. fhedzi vhone vha tshimbila na shaka Look at the animals. kha vha sedze zwipuka But the fish are okay in the sea. fhedzi dzikhove dzo dzula zwavhuḓi hangei lwanzheni. Praise the name of Jesus. Amen. I can see your prayer praying, God, remove all the sharks. ndi khou vhona thabelo yavho vhone vha tshi khou rabela uri mudzimu kha So vha that bvise you remain dzoṱhe alone. dzishaka uri nṋe ndi sale ndi ndoṱhe. The impalas are praying, God, remove all the lions. dzimpala dzi khou rabela uri mudzimu kha vha bvise God dzindau is dzoṱhe. there, even while in the presence. mudzimu vha hone na musi zwezwo zwithu zwi hone. Look at the animals. kha vha sedze zwipuka. Amen. Amen. Look at your snake in the house. kha vha sedze nowa nga ngomu nḓuni ya vhone Because there's a snake in your house. ngauri nḓuni yavho hu na nowa. I am very sure there's a snake in your house. nṋe ndi na vhuṱanzi uri nḓuni hu na nowa Yes. And it has been there for more than 5 years. ane ndi kale yo dzula i na miṅwaha miṱanu i In fhirisa your miṅwaha house. miṱanu yo dzula nga ngomu nḓuni yavho. Ati muloi wazvo, in your house there's a snake. nga ngomu nḓuni yavho hu na nowa. Look at the animals. kha vha sedze kha It's zwipuka hiding nicely. yo to dzumbama zwavhuḓi. Yes. It's flourishing, it's not hiding, it's having babies and children there. ende i khou hula zwavhuḓi i khou vha na vhana hanefhaḽa Because it's a master of hiding. ngauri i ya kona i ya zwi konesa hezwi zwo dzumbama. Are you here? Amen. Praise the name of Jesus. Amen. But look, you are wonderful, you are here. The snake is not doing you any harm. mara fhedzi khezwi vha wavhuḓi vha hone hafha no wa yengo vha ita tshithu. Yeah. Unless you become some way. When was goda na petu somoteao. But if you leave the snake there, no problem. vha ita i litsha hanefhaḽa i ya dzumbama hone nowa hu na na It's mathani not coming to harm you. a yo ngo ḓo vha vhaisa iḽa nowa. This is God. ndi mudzimu. Hallelujah. Amen. That's God who is protecting you every night, every day, everywhere. ndi mudzimu ano khou vha tsireledza ḓuvha liṅwe na liṅwe masiari vhusiku na huṅwe na huṅwe. Praise the name of Jesus. Amen. One day, I was on TikTok. ḽiṅwe ḓuvha ndo vha ndi khou vhona i tiktok I see a lady, nda vhona mufumakadzi khoyu and she was saying, a tshi khou ri yeah, arali ndi vha ndi na tshelede
ndo vha ndi tshi nga tou bika zwiḽiwa nda vhidza vhana vhoṱhe vha shango ḽoṱhe vha ḓa hafha nda vha bikela zwiḽiwa nda shela korovhela nda shela zwiḽa zwipfi mini zwino ḽiwa nga vhanna zwipfi mini na nda shelekanya zwoṱhe zwiḽa zwithu shela ṱanganyisa vha fa vhoṱhe avha vhannavha vhulaya vhana vhoṱhe avha ndi zwigevhege hezwo zwithu nda vhulaya na uḽa wa mizina uḽa nda vhulaya na hoyu wanga hafha malamulele vha fa vhoṱhe avha vhathu. That's a kind of a view. But when you go beyond the storm, your view becomes clearer. fhedzi vhone arali vhono fhira vhono vha nṱha hadzi ha maḓumbu kuvhonele kwavho ku a vha clear ku a shanduka. Ndo ri vha ḓo vhona munna ano dina nga nḓila yavhuḓi. Amen. Amen. Ngauri zwi a ḓifha badi u ita u tshi fariwa tshanḓa nga munna ano dina a u fara tshanḓa kana u phaphatha ka haḓa nga munna ano itani ano dina a tshiho tsini u ḓo muhumbulo ḽa munna we a vha tshi dina nga maanḓa. I'm saying the Lord is about to change somebody's view. Ndi khou ri mudzimu vha khou ṱoḓa u shandukisa kuvhonele kwa muṅwe muthu. Hallelujah. Amen. God is changing somebody's view in a mighty way. Mudzimu vha khou shandukisa kuvhonele kwa muṅwe muthu nga nḓila i mangadzaho. Trust in God. Kha vha fulufhele kha mudzimu. We are going to pray. Ri khou yo rabela. Look at the beds. Kha vha sedze kha zwinoni. I want to talk to you. Look at the beds. Ndi khou amba na vhone ndi ri kha vha sedze kha zwinoni. Why? So that your trust in God may be raised. Ndi ngani uri vhone vha kone u themba So that you believe in God more. uri vhone vha kone u themba mudzimu nga maanḓa vha vhe na lutendo. I like what Jesus did. Ndi a funa zwo Yesu Kristo a So ita. that we did not have enough trust and enough faith. Uri We did not have enough trust. ro vha ri si na lutendo lwo fhelelaho. Not enough faith. Na lutendo lwo fhelelaho. And he says, I am there for you. Uri nṋe ndi hone. Look at the animals. Sedzani zwipuka. Look at the birds. Sedzani zwinoni. I am God. Nṋe ndi mudzimu. I am there for you. Nṋe ndi hone ndi tshi itela I vho. will not leave you alone. A thi nga ni litshini noṱhe. I will be with you until the end. Ndi ḓo vha na vho inu swika mugumoni wa shango. But do you believe it? Vhone vha zwi tenda. Child of God, do you believe it? Vha zwi tenda ṅwana wa Do you mudzimu. believe that God is with you? Vha tenda uri mudzimu navho. But let me tell you one thing. Well, arali vhone vha na nyofho nga maanḓa. Ndo na musi tshelede hafha gerekeni ra i amba nga madzina ayo. Ra humbela na muri, ra gonya nṱha ha muri hanefha kerekeni. Ra humbela na uri ḓani ri vule zwiambaro to amba ro bvula. Vha nga si nga vha ofha nga maanḓa ndi ri vha uri hei tshelede ya mudzimu a ṋea i arali nda i ḓisa kerekeni ndo fa. And it's not true. A si ngoho. There are people who are not working, but they're surviving. Huna vhathu vhane a vha shumi mara vha khou tshila. Somebody is supporting them. Huna muṅwe ane a vha uri u khou vha tikedza, u You khou will vha never support. die. Vha nga si fe. By building the kingdom of God, you are not going to die. Musi vhone vha tshi khou fhaṱa muvhuso wa mudzimu Now, vha your nga si fe. fear that if I pay my tithes, if I pay my offerings, I'm going to die, that's a lie from the devil. Hedzino ndi nyofho dzine vha vha nadzo uri arali nda i bvisa tshafumi ndi ḓo fa. Vhone hayo ndi mazwifhi ayo, a si zwone, a si ngoho. Try it one day. Kha vha zwi lingedze. You will not die. A vha nga fi. Do good to other people. Vhone kha vha ite zwivhuya kha vhaṅwe Take your vhathu. shirt and give your neighbor. Vhone kha vha dzhie hembe yavho vha fhe mudzulatsini Take your food wavho. parcel to somebody. Kha vha dzhie zwiḽiwa vha dzhie vha fhe You are not muṅwe going to lack. You are not going to die. muthu. Vhone a vha nga shayi tshithu, a vha nga fi. I am a funza na chafumi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ra bauluwa ra tsukuluwa. You will not do it because you too much afraid. You are Vhone vha nga si zwi ite ngori vhone vha na nyofho khulu vha ofha. too much fearful. Hey, vha na nyofho khulu. If I pay my tithes, they are going to repossess my car. Arali nda badela tshafumi vha ḓo dzhia goloi yangei vha ḓo Let dzhia. them repossess it. You remain with one. It's okay. Kha vha vha litshe vha I dzhie la goloi vha ḓo sala na nthihi zwo luga. Then less maintenance of the car. Zwi amba zwori zwino vhone vha tshe na u la maintenance ya u Renga maintain mathaila goloi. mangana fhedzi maṋa. U fhirisa u renga 8.
Amen. amen Hallelujah. amen Trust upon God. vhone kha vha fulufhele mudzimu Look at the birds. vha sedze zwinoni He will not leave you alone. a nga si vha litshe vha vhoṱhe But do you believe the pastor? fhedzi vha Do tenda you vhafunzi believe what I'm saying? vha khou tenda zwine nda I khou say, do you believe the pastor? vha khou tenda vhafunzi zwine vha Jesus khou says, look at the birds. yesu uri kha vha sedze kha You are zwinoni not going to die. vhone a vha nga fi Trust upon me kha vha thembe kha mudzimu and do good. vha ite I zwivhuya will be with you ndi ḓo vha na vho ini until the end of the age. u swikela mugumoni wa shango Praise the name of Jesus. amen We want to pray now. ri khou tama u rabela Please stand on your feet. kha vha takuwe vha ime nga Worship milenzhe team, ya please come to the fore. worship team i ḓe ngeno God phanḓa. is wonderful. mudzimu ndi wavhuḓi Look at the birds. kha vha sedze zwinoni Look at the birds. kha vha sedze kha zwinoni Praise the name of Jesus. amen One lady in the Bible, muṅwe mufumakadzi bivhilini Mark chapter number 5. kha bugu ya mariko 5 The lady says, uri hoyu mufumakadzi uri if only I can touch the helmet of Jesus, uri fhedzi nda tou kona u kwama lupendelo lwa I nguvho know ya I'm going yesu to be made whole. ndi a ḓivha zwa uri ndi ḓo fhola She was sick for many years. o vha a tshi khou lwala lwa miṅwaha minzhi She tried many things, o lingedza zwithu zwinzhi like what we do. u fana na zwine na nṋe ra itisa But one zwone day, fhedzi ḽiṅwe ḓuvha purpose in her heart a zwi vhea nga ngomu that I want to muvhilini try this Jesus. a ri ndi khou nyaga u lingedza hoyu yesu I want to try this Jesus. ndi khou nyaga u lingedza hoyu And she yesu began to trust upon Jesus. a mbo ḓi thoma u thembela kha And mudzimu the Bible says ifi ḽa mudzimu ḽiri he was healed. a mbo ḓi fhola na zwenezwo Let's trust God. kha ri thembe mudzimu Are you in the house? amen Let's rise the level of our trust and faith upon God. kha ri vhe vhathu vhane ra takuwa lutendo lwashu na u themba mudzimu kutendele kwashu na kuthembele kwashu kwa u themba mudzimu kha ri takuwe Let's trust God. kha ri thembe mudzimu ri mu fulufhele Praise the name of Jesus. amen Let's close our eyes. kha ri gonye maṱo ashu There's a man who sung a song, I trust in God. I'm not saying we must sing this song, but he says, I trust in God. Yes. I trust in God. Wherever Wherever I may go, upon the land or in the stormy sea, for come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. While our eyes are closed, I want you to sing these statements in Jesus' name. It's the man that musi maṱo says, ashu o bonywa ngora ndi khou tama ri tshi ya ra imba hezwi statement I trust in God. Wherever Wherever I may be, upon the land or in the stormy seas, for come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. do you believe that your heavenly Father watches over you? Amen. vhone vha ya zwi tenda uri mudzimu wa ḽiṱaḓulu u vha a khou vha sedza ḓuvha na ḓuvha Do you believe that your heavenly Father watches over you? vha ya tenda zwa uri mudzimu u a vha sedza tshifhinga tshoṱhe